Thank you very much. Hi, everyone. I'm going to get started. Before I start giving the data, I'd just like to make a quick announcement and clarification. It was brought to our attention last week that an individual group or individuals created a website and took an ad in a local media outlet with a name that was very close to the East Ontario Health Unit's name. I want and brought out some very confusing data, inaccurate data. And I just want to make sure that people understand that this was not authorized nor endorsed by the East Ontario Health Unit in any way. This was, I think, deceptive intent. It misled the individuals. It said that the survival rate was over 99.9%. It recalculated the survival rate in a wrong way. In fact, what they did is they took the number of deaths in our area over the total number of population. That's not how you calculate mortality. You calculate mortality with the number of deaths over the number of cases. And with that, we're between so there is a death rate of between 2 and 3%. And so I just wanted to, again, and these statistics don't take into account long-term effects, acute complications, and so on. So basically, we just want to make sure that this misinformation is not from our way, is not in any way related to us. And I have asked, and I will be asking that media outlet to retract that advertisement moving forward. So I just wanted to clarify that. We've had some media questions about that. Are we affiliated with that organization? No, we're not. And we've also had multiple social media posts questioning those statistics, which again, we do not endorse and are not related to in any way. So I'm going to begin with my usual presentation today with a lot of some new updates that I'd like to share with you moving forward. And essentially, I am able, fortunately, this time around to paint a better picture for our area, both in terms of, I'm just trying to get the, I keep having difficulties with this. Hold on, I'm just going to. Like I said, it's going to be a better picture that I will be painting as compared to what we had over the last couple of weeks, and I'm happy to report that. But I'd like to, I don't know why I don't get this again. There's some issue here. I'm sorry. Sorry, everyone. Just going to give me a second here. I don't understand. Just a second. Sorry about that. I'm having some technical difficulty. I don't understand why we can't see my PowerPoint presentation. That is up now. So I'm so sorry. Hold on. Oh, wrong one. Sorry about that. Okay. I think we got it now. Apologize for that. Okay, here we go. So the Ontario numbers have been actually quite stable. We're in the low 300 range for now, a couple of days now. And as you can see, we had 304 cases added for deaths provincially. And you can see, again, the majority of cases in the ICU and the hospital are non-vaccinated individuals. In terms of our local numbers, we added 17 cases. Seven were from Akwesasne, 3 were from Cornwall, 4 from SDNG, and 3 from Prescott Russell. And again, this is a much lower trend that we've had over the last couple of weeks, which is, again, good news. We could also see that, our cases are starting to stabilize here in the monthly level. And you could see that we had a lot of cases in September, but we're now decreasing that rate in October, which is, again, good news for us. We have 145 active cases at this point in time, and we have currently 24 hospitalized and 6 in the ICU. There are a couple, the 4 in Cornwall and the other 2 are in Ottawa.
We've got most of the hospitalized patients in Cornwall, but they're in Toronto, at the Ottawa Hospital, Mo4, and also in Winchester as well. We have added 3 more deaths. 2 were related to the outbreak that I'll talk about in Casselman at a retirement home, and 1 I understand is from Akwesasne. We don't have more details, but we will be sharing those as soon as we get them. In terms of our numbers, you could see now overall we're actually in the downtrend here. We had peaked a couple of weeks ago, and you could see that even Prescott Russell went up last week, and that's because of our outbreak, which I will talk about. But at this point, we're now on the way down, and I'll give some specific numbers of active cases about Cornwall, because I've got some questions in the media about that later. But we have many less cases now in Cornwall than we had several weeks ago, which is, again, a good trend. So all the trends are going downwards. Right now, again, most of our cases are not vaccinated as compared to vaccinated. This is a new statistic that the ministry has released, and we'll be using this, that shows us the number of cases and the percentage of and the number of cases that were from a close contact. And you can see the green predominantly is close contact, with the exception, like I said, our numbers peaked and then went down if you looked at the green, but the orange here is a congregate living, which is our retirement home. We had 52 positive residents there, and so the others are not appealing. But you can see the trends of going downwards, with the exception of our retirement home cases that we had last week. This is also an interesting graph as well. It's a bit hard to see, I apologize, but if you look at the colors, and if you look at the sort of light blue here, you can see that it peaked, and that is basically 20 to 39-year-olds, and you could see a peak downwards. What's interesting here is if you look at the under 10, which is this kind of light orange here, you can see that it peaked and then it went down. And I want to point out that these kids are not vaccinated, so they're benefiting from the vaccination rates around them, and from the school, multiple layers of protection that are there as well. We're seeing the same for the 10 to 19-year-olds as well. There was a peak, and then it went downwards, and we're seeing that in other measures of that age group in terms of some of the parameters that they have. This is just basically a breakdown of how many outbreaks we've had since the beginning, and you could see the majority of them were either in congregate settings, either in hospital, long-term care, or retirement homes, and we've had a fair share in our schools. But again, this is from the beginning of the pandemic. This is a bit more difficult to see, but again, it just points out where the cases were associated by outbreak. And you could see that we had a couple here, the purple ones here in school, and then those went down, and you could see that the blue came up with some of the long-term care and retirement home outbreaks that we've had, and then the light blue here is that big retirement home outbreak that we've had. So again, this is just gives us a picture of where the cases are coming from. At this point, basically, I just wanted to share that we're now on a downward trend. You can see we're among the top 3 health units in Ontario in terms of cases, but that is going downwards. We peaked again last week because of the push upwards of the retirement home numbers. But this time we're now on this side of the curve. A couple of weeks ago, we were number 1 here, but now we're downward trends, and you can see our trends are downwards in terms of an average 14-day trend. So we are trending downwards, which again is a good sign. This is the provincial test positivity, and right now it's at about 1.3% provincially, and keep that in mind because I want to compare with where we are at locally, which is 2.5%. But then I'll show you some of the other areas in specific postal codes that are a bit higher, but are trending downwards as well, comparatively speaking. So again, this is a downward trend. Again, so we're seeing the positivity go down, over the last week or 2 downwards. Again, good trends. This is an interesting slide, and I always put it up there because it shows us the rates of positivity. You could see here, this light purple or pink here is 14 to 17-year-olds, and the dark purple is less than 13. You could see that
the positivity went up and then it went down to almost provincial levels. And this kind of shows you, it actually peaks again with that graph that I showed you from cases based on age at a certain period of time, which is around the end of August, early September, around here. You can also see that we're trending downwards in terms of cases in school, which is again linking to this. Right now, school-age children make 17% of all our cases, whereas in September there were almost 32%. So again, trends in the right direction, and this for all age groups. Speaking of schools, at this point, we have 3 schools that are on outbreak with current cases in 15 schools. A couple of weeks ago, we had cases in about 30 or 40 schools. So that's, again, decreasing. This kind of shows you the cumulative number of outbreaks that we've had since the beginning of the year, since the beginning of the pandemic. But this here shows you the vaccination status of the individuals, the school cases, and you could see that the majority in orange here were not vaccinated at all 4 of our school boards. This just gives you the type of exposure. And again, I showed this last week, but this is an up-to-date slide that we do weekly, and it shows you that the majority of cases in the schools were household contacts. And so this is in the school, in the classroom, but this was pushed by the large outbreak that we had at the beginning of the year at Viscount, Alexandria and Cornwall. Speaking again of good news as well, on Friday, we reached the 90% mark of first dose at 12 plus population on average in our area. And I'm happy to report that we're almost 86% right now, second dose, again, trying to get that 90% level across the board. And you could see that we delivered over 3,000 doses in a week. And you can also see that, again, we still have a bit of a gap in the lower age groups. This is last week's, this is this week's. So we are making some progress right now. We're breaking the 75% barrier in the younger 18 to 29 age groups. And we certainly have broken the 80%, 83% barrier now, if not, and moving higher for the 12 to 17-year-olds. So again, I think that's all good news. Again, we still have some work to do in the areas that haven't reached that 85, 90% threshold yet. Again, this shows you that in September, we delivered 5,900 first doses and 2,200 in October. So that's great, because this just means that we're vaccinating new people. These are new people that have not been vaccinated before, and that adds, and that's why we reached that over 90% of first dose. This is second dose as well. We're giving many doses away as well, so that it'll brings us closer to our 90% 2-dose target, and we're pretty close to that. We're about 7,000 doses away, and I'll show you that a bit later. Again, this is the latest data that shows by far in Ontario, by Public Health Ontario, that again, there's almost a 30-fold increase of risk of hospitalization. Most of the cases were unvaccinated cases, and about 2.4% of all cases were breakthrough cases. In other words, fully vaccinated individuals. But you could see again, across the board, the gray is unvaccinated. And you could see that by far the majority of cases, hospitalizations, and deaths were among unvaccinated individuals. This just gives you the age group breakdown again, which is interesting. And again, by far, even at every age group, the unvaccinated are much higher rates than the vaccinated. These are the breakthrough cases. And again, it shows us where we are with the elderly. And this is why we're vaccinating the elderly now as a third dose. And I will talk about that when I speak about our long-term care and our particular retirement home outbreak that I want to share some information with you after this. Again, this speaks to national levels. Again, by far, most cases are unvaccinated cases, hospitalizations, or deaths. Going down to Cornwall now, you could see that right now the majority of our cases are split between Casselman and Cornwall. In Casselman, that's because that's driven exclusively by the retirement home outbreaks that we have at Saint François and in Casselman, and you could see that Cornwall has 46 cases. The interesting thing is that a couple of weeks ago we were much higher than that, and so that's very good. It's in the downtrend.
Akwesasne has 15 cases. Hawkesbury is down to 1. You remember that we also had a bit of a peak there as well a couple of weeks ago, but that seems to have been stabilized in that sense. I want to just talk to you about our overall 7-day positivity rate, and the average is about 3.5%. So we're kind of stable there, but it's getting lower. And you could see when we go to the area codes here. This is very important because you can see that in the Cornwall area, different postal codes here. Last week we were at 5.7, now we're 4.6. Here, last week we were at 6, now we're at 3.4, 4.5, holding steady at 4.4, and down in Hawkesbury significantly. And you can see the other areas were very low, and these are areas where we have a very high uptake of vaccine. And so, again, this is trending in the right direction in terms of the positivity rates in those areas, particularly those hot zone areas in Cornwall. And it's reflected, again, as you can see, by the numbers that are going down in our cases. This here is, again, an important one. This is vaccination rates. And these are, don't forget, right now we're actually, this is a mistake. We're actually at first dose is 90.5 at this point. And you could see that we're making some headway. We're increasing slightly in the Hawkesbury area here, but we are making some headway here week by week. We're now at almost 78% in certain areas of Cornwall, and almost 84% in that area here. So again, we're lower than our 90%, but we're making some headway. As you may recall, literally about 6 to 8 weeks ago, we were barely at the 60% range, even first dose in these areas, both in Hawkesbury and in Cornwall. So we're making good headway, and I think that's in part responsible for the decrease in cases that we're having. This is our second dose rates as well. They're going up slowly again. We broke the 70% barrier in the Cornwall, K6H areas. K6J as well is going up, you can see. And you can also see that we're also increasing steadily second dose coverage in the Hawkesbury area as well. This is a close-up of a Cornwall area. I just wanted to point out that when we look at certain areas, there are FSAs, there are highly vulnerable populations, and you can see again that these are the rates here where I showed you first dose, second dose rates among 12 plus populations. But you can see there are also pockets within Cornwall that are a bit higher as well. But again, this is where the bigger population numbers are, but we are making headway. And again, you could see parts of Cornwall that are higher than certain others. And again, that's because these are what we call specific FSAs, which tend to be more vulnerable and harder to reach populations, but we are making some headway in that regard. This is basically what I want to share with you is that we now are about 7,000 doses away from our magic number of 90%. So I think that's very attainable. And I just wanted to give you a bit of an update on Résidence Saint François. This is a residence where we had the majority of the individuals were fully vaccinated in residence. Unfortunately, 54 out of the 72 were positive. Most were asymptomatic. However, 6 are in hospital right now, and we had 2 deaths. 6 were not vaccinated among those that are positive. We also had 7 out of the 30 staff positive. 5 of those were vaccinated, 2 were not in that situation. And again, I said, sorry, there are 8 that are hospitalized, and unfortunately we had 2 deaths. Now, the majority of those individuals who are at the home are either very mildly symptomatic or have no symptoms at all, which is good news. We are supporting the home through the LIN and through our nurses walking in and looking at kind of support to have infection control and so on. We have gone on site to support them in terms of that. But what I just wanted to say is that this is an example of why we
we're now vaccinating retirement homes as well. We're seeing that, and for the most part, these individuals were 75, 80 years old or older, and they were, because of the age group, we know that the vaccines in the first place don't work as effectively as they would in a younger individual, and we do know the vaccine wanes, and we vaccinated these individuals around February, so now is the time that we're starting to see it waning. So we have now, that's why we've already vaccinated our long-term care homes, a third dose, and we are now progressing to vaccinate. I think we're doing 10 retirement homes this week. We will be vaccinating this home next week. We want it to be out of outbreak, but we are determined now to go and vaccinate all of our retirement homes and all of our what we call long-term care, congregate senior settings. That's very important for us. So that is going to be for us a third dose strategy is going to continue. We're waiting for further directives as to will the age be extended for that. At this point, we do not believe, and I think the modeling will show that the vaccine does have prolonged much longer than we initially thought effects on individuals who are young and healthy otherwise. So at this point, we'll be looking for some guidance to see, do we go to seniors outside of congregate settings? And that's something that's going to be discussed, and there'll be some form of a directive, I think, in the next couple of days. We're also, as you have heard, we're awaiting from Health Canada to approve the 5 to 11-year-old vaccines. We have met with our school boards. We have met with multiple partners, and we have a plan together to offer the vaccine at multiple settings: pediatricians' offices, doctors' offices, pharmacies, our offices, schools, wherever the parents choose that's very comfortable for them. Stay tuned for that. That's something that we're eager to start doing. And we're also, like I said, cognizant of the fact that there will be already we've increased as you've heard in large venues. I know that there's going to be some announcements this week as to more progressive removal restrictions. We're also now, as you know, Halloween is coming. We have published on our website Halloween, sort of safe Halloween tips. We've also put in Remembrance Day tips, and we are preparing right now for Christmas, Santa parades, and all these other things that we've been getting a lot of questions for moving forward. So I think that overall, the picture is good. I think that we need to continue to vaccinate as many people as possible and slowly but surely start removing some of the restrictions. Bonjour tout le monde. D'abord, je vais commencer juste pour dire que, avant que je vous donne les statistiques d'habitude que je vous donne, on a su qu'il y avait une annonce dans un journal local d'une entité qui était, son nom était proche de notre nom, Eastern Ontario Health Unit, et il y avait des informations qui n'étaient pas correctes. En effet, il y avait mal calculé la mortalité du COVID et à ce moment-là, les gens pensaient que c'était nous qui ont mis qui ont mis cette annonce. C'est pas nous. Je veux juste dire que nous avons aucunement autorisé ou endorsé cet avertissement, cette annonce dans le journal. On a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de questions. Ce n'est pas nous. En effet, la mortalité est calculée par le numéro de décès sur le numéro des cas de COVID. Ils ont calculé le numéro de décès sur toute la population, qui est 2800 personnes, qui n'est pas la même chose. En effet, nos taux de mortalité est à 2 à 3%. Et aussi, ça ne compte pas les complications subies par les patientes, soit à l'hôpital ou avec les complications à longue durée. Donc, on a trouvé ça déceptif et nous avons demandé au journal en question de faire une rétraction parce que que je veux annoncer clairement que ce n'est pas le Bureau de santé de l'Est Ontario qui était en arrière de ça. On n'a aucune relation avec ce groupe et ce n'est pas nous qui ont mis cette annonce. Bon,
Donc, je vais commencer avec les statistiques et je pense que les nouvelles que je vais partager avec vous aussi, les données que je vais partager avec vous aujourd'hui sont mieux que dans les dernières quelques semaines. En effet, attendez, voilà. On va commencer par les taux. Attendez. On va commencer par les taux en terrienne. On voit ici qu'on a augmenté de 304 cas depuis hier. Et ça, c'est une bonne signe. Vraiment, on a plafonné le quatrième vague. On est rendu, ça fait quelques jours qu'on est à 300, 4 décès en total en tout Ontario. Encore, la plupart des cas sur l'échelle ontarienne sont des cas non vaccinés à l'hôpital ou aux soins intensifs. Au niveau de nos nouvelles locales, encore, l'histoire est mieux aujourd'hui. Les données sont beaucoup améliorées. J'aimerais pas avoir aucun cas, mais quand même, c'est mieux que c'était il y a quelques semaines. Vous voyez, on a ajouté 3 cas à Cornwall, 4 à SDNG et 3 à Prescott Russell et 7 à Akwesasne. Et quand même, vous pouvez voir que on a eu 150 cas, nouveaux cas en mois d'octobre. Et vous voyez qu'on avait beaucoup plus en mois de septembre. Donc, on est le 20 octobre. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir 600 cas cette fois. Donc, on va dans la bonne direction. On a 145 cas actifs. Nous avons 24 patientes hospitalisées, donc 8 sont des patientes qui étaient transférées du maison de retraite Saint-François, que je vais vous en parler. On a 6 aux soins intensifs, 4 au Cornwall, 2 à Ottawa. Les restants des patientes, et je veux vous dire qu'au moins 2 tiers ne sont pas vaccinés de ces patientes-là. Donc, 17 sont à Cornwall, les restants sont à Ottawa ou à Winchester. On a ajouté 3 décès. Tragiquement, 2 sont des résidents du maison de retraite de Saint-François et une vient d'Akwesasne. On n'a pas tous les données encore au niveau des tas de vaccination, mais on va les partager aussitôt qu'on les a. Nous avons 6 flambées actuellement, 3 dans les maisons à longue durée ou maisons de retraite et 3 dans les écoles. On voit ici, au niveau de 7 jours, le moyenne mobile, on voit clairement qu'on voit une diminution, même à Cornwall, qui est le bleu ici. Notez ici qu'on avait une pente, ça avait augmenté ici la semaine passée à Prescott Russell, ici, cette ligne ici. Et c'est parce qu'on avait plus que 50 cas à la maison de retraite, je vais vous en parler tantôt, mais quand même, on voit qu'on va dans la bonne direction, on va vraiment beaucoup mieux qu'on était il y a quelques semaines. Aussi, on voit que la plupart de nos cas sont encore pas vaccinés. Ici, on voit que ici le vert, c'est la source où les cas on est en contact avec le virus, où on peut l'identifier. La plupart ici, c'est les contacts proches, donc à la maison, etc. Ici, l'orange foncé, c'est à cause d'une flambée. Et ceci, dernièrement, c'est le flambée à Saint-François. Nous avons aussi un peu ici, mais vous voyez qu'au niveau de la communauté, les contacts, ça diminue. Donc, ce n'était pas pour les cas dans la maison de retraite ici. On aurait vraiment beaucoup moins des cas la semaine passée. Donc, c'est très important pour nous de voir d'où ça vient ces cas, parce que moi, j'aimerais savoir le taux communautaire de transmission qui est différent. Il faut qu'on sépare les cas de maisons de retraite ou de maisons à longue durée contre les cas qu'on a dans la communauté. Encore ici, ça c'est un peu difficile à voir, mais je peux vous l'expliquer. Ici, cette ligne ici turquoise, c'est les personnes 20 à 39 ans. Vous voyez que ça ici, c'est à peu près fin août, mi-septembre. Donc, vous voyez, on avait pas mal des cas ici. Là, ça diminue. Chose importante, j'aimerais souligner ici, vous voyez, en bas de 10 ans, ici, cette ligne ici, orange. Donc, vous voyez que on avait une pic ici encore à peu près fin août, première semaine, 2 semaines de septembre, mais on voit que ça diminue. Et vous voyez ici que vraiment, ça va diminuer de façon importante. Ainsi, les enfants 10 à 19 ans,
qui est la ligne orange plus foncée ici. On voit ça. Donc, ça s'explique par plusieurs raisons. Et je vais vous parler un peu tantôt parce que j'ai d'autres statistiques qui vont expliquer cette tendance qu'on voit non seulement ici, on voit ça à l'échelle provinciale. Ici, on a la source des flambées depuis le début de la pandémie en mars 2020. Vous voyez que la plupart ici sont les secteurs congrégés, maisons de longue durée, maisons de retraite et les hôpitaux. Ici, on voit encore, ici, mauve ici, ce couleur ici, c'est à l'école, les flambées de l'école, mais vous voyez ici que la plupart des cas venaient de maisons de retraite ici récemment. Ici, là, on mène, on est maintenant, je pense, deuxième ou troisième en province. Mais ça, c'est la semaine passée. Cette semaine, ça va diminuer, mais vous voyez qu'on est en train, ici, le vert, on est en train de diminuer avec nos cas. Ici, on le voit de façon plus facile. La semaine passée, on était ici parce qu'on était parmi le premier, je pense, le plus haut au niveau des croissances des cas dans les dernières 2 semaines. Mais vous voyez encore ici clairement qu'on a diminué pas mal. Donc, on est rendu au côté vert de cette courbe, qui est une bonne chose. Bien sûr, on va diminuer, mais quand même, on voit le bon progrès. Au niveau de la positivité d'Ontario, les tests de positifs sont à 1,3 % et local, dans notre bureau de santé, on est à 2,5 % aujourd'hui. Et vous voyez que c'est beaucoup mieux que c'était à peu près 5 % il y a quelques semaines, donc on a diminué. Encore une chose à la bonne direction. Je vous ai parlé tantôt des enfants qui ont diminué des cas et ce n'est pas une coïncidence parce que vous voyez, au même temps qu'on avait les cas augmentés, on avait le taux de pourcentage de positivité augmenté, surtout chez les mêmes âges, les enfants en bas de 17 ans. Vous voyez, ici, c'est les enfants de 13 ans, ici, c'est les enfants de 14 à 17 ans. Les deux catégories ont diminué. Donc, ce n'est pas une coïncidence qu'on voit que, surtout dans cet âge, ça va diminuer. Et aussi, on voit que les cas, le pourcentage de tous nos cas a diminué en mois d'octobre. En effet, on était à peu près un tiers de tous nos cas étaient les enfants, mais maintenant, c'est à peine 17 %. Donc, ceci, à mon avis, parce que les enfants ont rentré à l'école et qu'on vaccine tout le monde. Donc, on a 2 facteurs. Une, qu'on rentre à l'école et en rentrant à l'école, on a des couches de protection. Surtout chez les enfants non vaccinés. Et même, vous voyez, les enfants non vaccinés ont diminué, les enfants en bas de 10 ans, parce qu'on a les personnes autour, la plupart, on est rendu à 90 % de la population vaccinée première dose, je vais vous en parler tantôt. Mais en voyant ça, vous voyez que vraiment, on protège ces enfants, non seulement avec la vaccination autour de ces enfants, mais aussi avec les précautions, les différentes couches de protection qu'on voit dans les écoles. En parlant des écoles, nous avons maintenant des cas dans 15 écoles. Il y a quelques semaines, on était rendu à 45 ou 50 écoles qui avaient des cas. Maintenant, on a juste 3 flambées. Il y avait à un moment donné qu'on avait 4, 5, 7, je pense. Et je peux vous dire que la plupart de nos flambées sont 2 cas dans la même école. On voit ici les chiffres cumulatifs. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est l'état vaccinal des cas dans les écoles. Et vous voyez, la plupart ici, orange, ne sont pas vaccinés, qui comparent qui sont beaucoup plus au niveau des cas versus les personnes vaccinées. Ici, au niveau, ça c'est l'exposition, où est-ce que le contact était fait, et la plupart des cas sont bleus, c'était le contact à la maison ou le contact avec un ami, etc., en dehors d'école, et c'est la minorité, beaucoup moins qu'on a eu des cas, des contacts dans l'école. Donc, on parle ici d'une bonne chiffre que nous avons réussi à atteindre le vendredi passé. On a touché à 90
de la population de 12 ans et plus ayant reçu au moins une dose. Et aujourd'hui, on approche 91 et on approche 86 des personnes 12 ans et plus avec 2 doses complètes. Donc, ça, c'est de très bons progrès. Je suis très contente et je pense que ceci explique un peu, et vous allez voir, même dans les régions qui étaient moins vaccinées, qu'on voit une amélioration. Ceci explique pourquoi on commence à voir une diminution de nos cas locaux. Ici, on voit quand même qu'on a des différences, que les enfants, les personnes de 12 à 17 ans et surtout les personnes de 18 à 29 ans sont moins vaccinées que le restant de la population, mais on voit du progrès. Là, on est rendu à presque 83 des 12 à 17 et on approche le 80 à 18 ans et plus. Donc, c'est une bonne chose. On a du travail à faire, mais on est proche. Ici, on voit qu'en octobre, nous avons, en mois de septembre et octobre, nous avons vacciné première dose, au moins presque 8000 personnes. Et c'est pour ça qu'on a atteint le 91 qui est 90,5 à 12 ans et plus. Et on continue quand même à donner des deuxièmes doses aussi, parce qu'on a on est à peu près 7000 doses loin d'atteindre le 90 aux deuxièmes doses aussi. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et c'est pour ça qu'on voit, je pense, les statistiques qui vont en diminuant. Encore la même diapo que je vous ai montré, mais ceci démontre les cas jusqu'à le 3 octobre. En effet, la zone grise, c'est le pourcentage des patientes qui n'étaient pas vaccinées. Et vous voyez que la plupart des cas hospitalisation et décès étaient dans les personnes non vaccinées. Ici, on divise ça par âge et encore les cas, le pourcentage des cas qui étaient vaccinés contre des personnes non vaccinées, on ne peut pas le comparer. Vraiment, la plupart des cas sont non vaccinés. Même chose qu'on voit ici, les personnes âgées surtout, qui ont subi qui ont été hospitalisées à cause du COVID, malgré qu'ils étaient vaccinés, on voit ça chez les personnes les plus âgées. Et même à ça, le taux est moins que les personnes non vaccinées. Je vais vous en parler tantôt quand je vais parler du maison de retraite Saint-Francis. Saint-François, je m'excuse. La même chose pour l'hospitalisation, ça c'est les données canadiennes. Ici, on va parler un peu du Cornwall. Vous voyez, on est rendu à 46 cas. On avait beaucoup plus il y a quelques semaines et nous avons 51 cas. Le restant, on a à peine quelques cas à travers de notre région. 51 à Casselman, c'est à cause du flambée qu'on a à Saint-François, la maison de retraite. Et vous voyez que la plupart, on a diminué. Hawkesbury est beaucoup moins parce que là aussi, on avait des problèmes avec le taux de vaccination qui était en bas de la moyenne de notre région. Ici, je vous donne aussi le pourcentage 7 jours à la moyenne, on était à 3,5 mais c'est en diminuant. Il y a quelques semaines, on était 5-6 Et aussi, si on voit les régions spécifiques, on voit le progrès aussi. Vous voyez qu'à Hawkesbury, on était 5,1 la semaine passée. Là, on est rendu à 1,5 Ici, on reste stable, mais vous voyez, à Cornwall, on était à 5,7 la semaine passée, on est à 4,6. Ça va en diminuant doucement, mais ça, c'est de bonnes nouvelles. On était à 10 il y a quelques semaines. Donc, ça va en diminuant. Puis vous voyez ici, dans jaune, les régions ici qui sont bas, ça, c'est les régions où on a un taux de vaccination, surtout Rockland et Russell, plus que 94 En parlant de taux de vaccination, on voit ici clairement que notre moyenne, j'ai oublié de le changer, là, on est rendu à 90,5 et vous voyez qu'à Hawkesbury, on fait du progrès pour la première dose. On augmente doucement, semaine par semaine. Ça, c'est les chiffres de la semaine passée. On voit aussi du progrès ici aux régions de Cornwall. Ça augmente par 1,5 par semaine. Ça, c'est doux, c'est lent, mais on voit du progrès.
il faut souligner qu'il y a à peu près 6-8 semaines, on était à peine 60% dans ces régions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on voit que ça améliore autour de ces régions. Et au niveau de deuxième dose, c'est la même chose. On augmente. Là, on a touché la 70% au niveau de quelques régions de Cornwall, 77% ici, et aussi à Hawkesbury, on fait du bon progrès. Encore, la moyenne, j'ai voulu le changer, on est à 85,6%, deuxième dose, 12 ans et plus, mais quand même, on voit le progrès. Ça ici, c'est une diapo que j'ai mis pour la région de Cornwall. Bien sûr, on voit première dose ici. Donc, on a des régions où on a 77%, 72% dans les deux régions ici. Mais on voit il y a d'autres régions qui sont plus élevées. Donc, ce n'est pas tout le Cornwall qui est diminué, mais quand même, à la moyenne, c'est moins. Pour vous dire, on est le chiffre des bureaux de santé ici, c'est maintenant, c'est à 90,5% et c'est à 86%. Et vous voyez encore, on a du travail à faire, mais on a fait du progrès. Donc, voilà les chiffres, derniers chiffres dès le 19 octobre pour les régions de Cornwall. Donc, on voit quand même, à la moyenne, ça commence à augmenter. Bonne nouvelle. Donc, il nous manque à peine 7000 quelques doses pour être rendu à 90% de deuxième dose. C'est une bonne chose. On peut augmenter plus, mais avec ce type de pourcentage, on est sur le bon chemin pour avoir une très bonne, on appelle ça herd immunity en anglais. En effet, au niveau des immunités communautaires. Je vais parler un peu au niveau de Saint-François. On a eu 54 sur 72 résidents qui étaient positifs. Parmi les positifs, 6 n'étaient pas vaccinés. Et malheureusement, nous avons eu 2 décès. Donc, un n'était pas vacciné. Et nous avons eu 7 cas de personnes qui travaillent là. On a 8 à l'hôpital, mais les restants sont en bonne santé, soit asymptomatiques ou soit avec peu de symptômes. Donc, on travaille avec la maison de retraite, avec Santé Ontario Health East, pour rassurer que les soins sont là et le soutien de contrôle d'infection sont là. Bien sûr, c'est pour ça que nous allons, j'ai hâte à aller vacciner les personnes dans ces types on a déjà vacciné les personnes aux maisons de longue durée parce qu'on sait que les personnes âgées, surtout dans les maisons de retraite ou à longue durée, sont en risque. Souvenez-vous qu'on a vacciné, c'était la première qu'on a vaccinée, et on sait que la durée du vaccin, au contraire des personnes moins âgées, dure 5 à 6 mois. Donc, on commence à voir que ça a diminué. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'on a eu des cas ici. Mais à ce moment-là, nous avons fait 10 maisons de retraite cette semaine pour les vacciner troisième dose. Nous avons complété toutes les maisons de longue durée et nous allons continuer à finir ça. Nous allons rentrer à la maison de retraite Saint-François une fois que le flambé est fini la semaine prochaine pour les vacciner. Donc, c'est pour ça. Et on s'attend aussi de voir les directives du gouvernement de quel âge on va arrêter à donner une troisième dose. Il faut dire aussi qu'on a des bonnes nouvelles au niveau des nouvelles projections, qu'on a un taux de protection plus long chez les personnes non âgées et les personnes en bonne santé. Donc, je pense que pour la population en général, on ne vise pas de donner une troisième dose cette année, mais c'est une chose à suivre. Aussi, vous allez voir, le gouvernement a l'intention de commencer à enlever les restrictions. Et déjà, on a fait ça. On pourrait avoir un match d'hockey avec 15 ou 16 000 personnes, bien sûr avec des passeports vaccinaux et bien sûr avec les masques à l'intérieur. Donc, c'est une chose à suivre. Déjà, pour l'Halloween, nous avons des guidances et nous sommes en train de préparer les guidances aussi pour les fêtes qui s'en viennent, les parades de Noël, les parties de Noël, etc. Donc, c'est une chose qui s'en vient. I'm going to answer a few questions, although I know that I've answered a lot of them here. I'm going to go to the ones that I haven't answered, and basically,
Oui, j'ai une question de Camille Martel. Je vais le faire en français, puis je vais le faire en anglais. Quand les tests de dépistage rapide dans les écoles de l'Est ontarienne, on est en train de en discuter. On a eu une rencontre aujourd'hui. On va choisir les écoles en haut risque qui diminuent maintenant. On a moins des cas, mais on voit, c'est une chose à suivre. On a eu une discussion aujourd'hui. The question was really, what are we doing with the screening of antigen, the antigen screening for asymptomatic kids? We had a meeting with all 4 school boards today. We're on the same page. We're only going to be doing these where we have many outbreaks or high cases. And at this point, we're seeing the cases go down, but it's something that we're going to be working together with the school board moving forward. I've had, and I answered most of the questions here. So let's go to the media right now. Jenna, thank you. Thank you, Dr. Paul. Merci. Notre première question vient de Denis Babin, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Ben, vous venez de répondre à ma question. C'était justement concernant les tests rapides. Je me demandais, comme vous le disiez, il n'est pas question justement de rendre ces tests-là disponibles à grande échelle en milieu scolaire dans la région. Ça va être certaines écoles, ça va être ciblé, là. Oui, ça va être ciblé. Je pense que c'est l'approche que mes confrères à travers de Ontario font. Les 4 conseils scolaires sont d'accord avec ça et on va le faire sur l'échelle au besoin et si on a des raisons pour le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu, en effet, ce matin à la réunion. Est-ce que vous avez une idée de l'échéancier? Quand est-ce que ça pourrait être implanté, ça? Je peux vous dire, Denis, qu'actuellement, je ne vois pas des cas. En effet, on a 3 flambées et on est rendu de 45 écoles avec des cas à 15 écoles et ça va en diminuant. Donc, c'est une chose à voir. Je ne peux pas vous donner une date, mais c'est une chose qu'on va suivre de façon étroite et on va décider selon les cas, etc. Parfait, merci. Pas de problème. Next question, Nicole Williams, CBC Ottawa. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. I know you mentioned that the situation in Cornwall is getting better when it comes to the case rates, the vaccination rates, but I know it's still not where you want it to be. So in terms of that final push, can you talk to us about strategy, about, how you're going to be trying to bridge that gap in the near future? We're still, it's really continuing what we're doing right now. It's about accessibility and working with agencies to identify pockets of the population that we have not been able to reach. And so I can give you an example. In Cornwall, the trick, it seems to be working very well. It's not a trick, but it's an approach where we have in Cornwall Square, it's really a walk-in clinic, and we're literally getting 150, 200 people a day. And I think people know about that. And so we're working with agencies to ensure that people understand that. And so we're getting a slow but sure increase in those numbers. It's very hard I wish I could do it quicker, but I don't think there's another way of reaching them. We have mobile clinics, we have a mobile ambulance, we have everything that we need to do. We're looking with municipalities, trying to identify pockets. If we need to go in and do it in a neighborhood, we will. And we have been doing that. We've been doing it at the Agape Center. We're doing it at churches. We've been doing it all over. We're doing it at schools because sometimes the parents don't want to bring their kids to the mass immunization clinics. Kids are at school. We're doing it at school as well. So we're getting an uptick there as well. So it's a hard last mile, but I'm happy with the progress that we've made. But again, as you said, we do have a bit more work to do, but we're going to continue. We have a steadfast commitment to that population. I'm wondering, if you could just, you probably have said this before and I apologize, but can you tell me what your goal is in terms of the vaccination rates? I know ideally 100, but realistically, what is your vaccination goal and what timeline do you think it will take to reach that? My vaccination goal is 2 doses, at least 90%. If it can go higher, that would be great, but that's the minimum. And that's not counting kids. The reason I'm saying that is because I've calculated that if you're a bit higher than 90%, you're probably looking at 82% of your total population that's vaccinated. And that's kind of the number that people are looking at for the total population to be vaccinated. That's why I'd like it to be that high.
Having said that, I do believe that we'll reach 90% probably over the next week and a half at this rate. In Cornwall, I mean, I'm sorry, I should have Oh, specified. in Cornwall. I mean in Cornwall. Okay. In Cornwall, it might take us longer. I'd like him to be where everybody else is. I would be happy with something over 85%. Let's put it this way, if not 90. But my main goal overall is to be over 90%. Thank you so much. You're welcome. Prochaine question, Camille Martel, Radio-Canada, Ottawa. C'est à vous? We'll go to the phone lines while we wait. Do Okay. those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. And we'll go back to Camille Martel, Radio-Canada, Ottawa. C'est à vous? Seems as though those may be all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci tout le monde.